Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio para tomar el pulso a las ideas, al pensamiento contemporáneo, a la cultura de la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Pues es un gusto estar aquí juntos y eso de tomar el pulso es literal, ¿no? Así es, querida Kelly. Fíjate que hoy vamos a conversar con uno de los grandes expertos en el ayurveda, la medicina antigua de la India, sobre el diagnóstico de la salud mediante el pulso. La posibilidad de tener un escáner en la punta de los dedos para sondear lo que pasa en el cuerpo. La verdad es muy impresionante. Pepe Gordon conversa con el doctor Raju, especialista hindú en esta técnica que investigó bajo la guía de uno de los grandes maestros del conocimiento de los estados más refinados de percepción, Maharishi Mahesh Yogi. Y el doctor Robert Keith Wallace, autor de los estudios pioneros en la investigación de la conciencia, publicadas en revistas como Scientific American, platica con Pepe sobre la técnica de diagnóstico de la salud mediante el pulso. No se pierda la demostración que vendrá. You are raised in a Western medicine and science background. How do you understand what Dr. Raju is saying? I would say that when Dr. Raju takes your pulse, it's amazing what he does. It's extraordinary. He has this ability, and I've seen it with not only with Dr. Raju, but Dr. Triguna, who's another great expert in this area. We were once at the National Institutes of Health, and he was taking the pulse of some of the directors, and he was telling them their problems, and they couldn't believe it. They were like, how can this be? How can he know it? And Maharishi gave us this framework for understanding that we have to really understand that mind and body are together. Consciousness is a part of matter, that they're not two separate worlds as science has taken them apart, but now they should be integrated. And from that, you can understand that as he's taking the pulse, there's a physical side of it, but there's also a very subjective side, a quality of consciousness that has to be developed in the Vaidya. So this is anybody can be trained in this. It's not like you can't be trained, but you need a great teacher like Dr. Raju to teach you. And then the consciousness becomes developed. So it's both physical. It's not just I count, I've got 50 heartbeats or 60 or 70. It's not that simple like the Western doctors used to do. It's much more subtle. You're actually feeling these subtle influences in the body, and you're able to detect a disease before it becomes a disease. It's just an imbalance in the body. And many doctors in the West have learned it. Lots of top doctors, and as I say, we were at the National Institutes of Health. I've gone all around the world with Dr. Raju and other doctors and had this experience, where here's these two different traditions, modern science and Vedic science. How can they be integrated? But they see it from practical experience. Dr. Raju, Dr. Triguna, they take the pulse and they tell them what's wrong with them. And okay, that's experimental, that's objective, that's scientific, that's a proof right there. If he can detect what's wrong. Can we do some experiment with our producer? Yeah. For men, we have to feel the pulse on the right hand. So for ladies on the left hand. To make it for the diagnostic value, it is very good. Very good. Basically, it is nice pulse, good strong physiology. He is more like mother side, but he picked up some things from the father side. There is something which is called vata, because our physiology it is composed of 5 elements. And the 5 elements, whatever the balance or imbalance it is happening, that perfect balance of the 5 elements, how they are supposed to be in the physiology. And if any equilibrium is disturbed, then it turns back into some imbalance, disease. And in his case, the vata, which is composed of like in the 5 elements, space and the air, which is controlling the nervous system. And that which it is giving some pressure on the nervous system, and because of that there is some kind of the blockage in this area, and which it is giving some strain in the shoulders and some strain in the right side, which it is giving,
And because of this pressure, sometimes he feels like some tremors, and particularly when there is more stress and when he doesn't have enough sleep. So that kind of the tremors. And this is on his father's side, some problem it is there. Froilán, háblanos de cómo corresponde o no corresponde esto que te acaba de decir el doctor Rayo. Bueno, primero he quedado sorprendido porque finalmente creo que esta experiencia en primer orden es un acercamiento, no sé si es un diagnóstico finalmente, pero creo que es un conocimiento. A mí me sorprende porque creo yo que viéndolo a los ojos habla con el alma, ¿no? ¿Y es correcta o no es correcta la Sí, interpretación? sí, creo que pareciese que me conoce ya desde hace tiempo, ¿no? Parecería que conociera mi historia y sí se acerca realmente con una certeza impresionante. No creo, no es que sea algo privado, pero sí se acercó, rozando en una verdad absoluta, ¿no? En este sentido. Pues la verdad, todos nos quedamos muy impresionados con la exactitud del diagnóstico que hizo el doctor Rayo a nuestro querido productor de La Oveja, Froilán López Lavín. Pero lo cierto es que no se trata de magia. Tenemos que investigar los principios de ciencia que están detrás de este fenómeno. Después de un corte seguiremos con este interesante tema como lo entiende el doctor Robert Keith Wallace, un médico occidental. Pero antes vamos a la nueva sección Los Supersabios Mexicanos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. ¿Ha tenido la oportunidad de corroborar cómo funciona el ingenio del mexicano? A continuación, veremos soluciones simples a problemas complicados. Estamos con el ingeniero Marco Jacobo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría mostrar en qué consiste esta herramienta para cortar pernos de seguridad? Bueno, pues los pernos funcionan en un solo sentido. Estos pernos tienen la función de poder sellar embarques, por ejemplo, o cajas, y que esté seguro que solo se han abierto una sola vez. ¿Y cómo es que llegaron a esta solución práctica? Entonces, para eso lo que nosotros logramos es diseñar herramientas que tienen la función de romperlos de una manera muy fácil, muy sencilla, simplemente usando una palanca en ambos extremos. Y el problema está en que sin esta clase de herramientas tenemos que utilizar herramientas hidráulicas, neumáticas, que al final del día son herramientas costosas, caras, difíciles de conseguir, y con esto solucionamos el problema de una manera fácil, rápida y económica. Bueno, pues este es otro invento más de nuestros supersabios del siglo XXI. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el asombroso tema del diagnóstico de la salud mediante el pulso, un escáner en la punta de los dedos para examinar lo que ocurre en el cuerpo. Pepe Gordon conversa con el doctor Raju sobre la técnica del pulso como lo entiende el pensamiento hindú y el contrapunto de cómo lo entiende la ciencia occidental. What is the pulse? It is nothing but the frequencies, the vibration. The whole world, it is based on this vibration, that frequencies, the impulses. So in the same way, in the physiology also, it is as it is said that yatha pinde tatha brahmande, yavanta loke tavanta purusha, means as it is in microcosmic, so it is in macrocosmic. So it is representing the macrocosmic, what it is happening. So all it is that impulses, and the impulses which we are picking up at that time, we will be lifting the fingers. When we are lifting the fingers, those impulses, they are automatically, when you are tense, what you do, if anybody is feeling the headache, automatically they are taking their fingers, even though they don't know that they are feeling the pulse. So sometimes they, if it is suitable, like the heat is to be applied, then they put the middle finger where they are feeling the headache. So that is taking care of it. And sometimes they put all the fingers over there, and sometimes only the index finger, like that, because automatically it is taking care, and after that automatically they remove the finger, and again they do it. What it is happening, that impulses, they are picking up. When you are putting, then you are attracting. Like for example, when you are, like if you, with the static electricity, some instrument, then it picks up automatically. So in the same way, the fingers, they have that ability picking up, and then they are sent into the nature.
the impulses they are sent into the nature. So nature is taking care of it. Neither the patient suffers. Immediately patient says that, oh, I'm feeling better. Many they say that after feeling the pulse. This is one of the advantage. Because of that, learning the pulse, particularly for doctors, it can be extra tool. Dr. Keith Wallace, we were witnessing something like doing a scanning Yes. with the fingers, with the tips of the fingers. Yes. How do you understand this? What is happening from the point of view of science? I mean, it's a good point because, you know, if you ask somebody, well, what's happening in a MRI or a PET scan or these conventional, actually most people don't know what they are, but they can go to a scientist and he can explain. Oh yes, you know, we're injecting some radioactive dye and then we're measuring the gamma radiation or whatever. So those are understood, and so that makes it easier for us to use these. And here we have a tradition where we don't have a complete understanding. There are these concepts which are very basic. They're in all great traditional systems of medicine. I mean, Ayurveda and the Vedic tradition is perhaps the oldest, and it's the grandfather of all, so it's this incredible tradition. But knowing exactly what vata is, we can describe it physiologically, we can say where it's located in the body, many, many very objective things. But bridging the gap between modern science and Vedic science, this takes more integration. It means that we have to keep doing more research. It means we have to train Western doctors as part of their education, and they actually have to learn this system because it's a slightly different paradigm. The paradigms are merging together. They're getting closer and closer together now. But still, we have to respect that they have a tradition. They've been practicing for thousands of years, and they have these concepts. And if we don't completely understand what vata is right now, we know it's associated with the nervous system. We know it has to do with movement. We can see what can lessen vata. I mean, there are many things we can do objectively to understand it. But we have to respect that it is from a tradition which has a very ancient knowledge. And what we have to really do is look at the practicality of it. Is what Dr. Raju doing beneficial to this man? And also this has to do with the information that the blood carries within the body? I think it's even more deep than that. I think that their concepts are so profound and so rich. You know, it's like understanding meditation. You could say, oh, is meditation something to do with relaxing? Is it something to do with lowering blood pressure? Yes. But that's a very superficial understanding. If you really want to understand what meditation is, you have to go into these traditions and look a little deeper. It's connecting yourself with all of nature. Somehow you're having this unbounded experience of all of nature. And you can say, okay, somehow the mind, the subjective mind, is connecting with this unified field of intelligence which underlies everything in life. And that's essentially what he's doing in the pulse diagnosis. He's allowing, I mean, we can come up with a very mechanical, simple explanation, but also he's using his consciousness in a very special way, and he's detecting these very subtle qualities that even modern medicine doesn't recognize. We recognize disease with certain pathological parameters. You know, but it's way past what they can recognize. They can recognize the inception of the disease before these pathological qualities have come up. So we need to be respectful of these traditions. They've been there for many, many thousand years, and we have to go not as the proud scientists and we know everything and they don't know anything. We have to be a little more humble and recognize that they have a very great knowledge, and we have to understand it as something which could even be more basic than all our fantastic equipment. Es cierto, nuestros escáneres son asombrosos. Sin embargo, los equipos de resonancia magnética son muy caros y no están disponibles para toda la población. Así, suena muy atractiva la idea de utilizar un escáner, de tener un escáner en la punta de los dedos. Una técnica que, dice el Dr. Raju, todos podríamos aprender. Él mismo la ha enseñado a miles de médicos occidentales. Seguiremos hablando de este interesante tema, pero antes vamos a la sección El Performance de la Ciencia con Kelly Aro.
Pues querida Kelly, ¿qué haces con esa bolsa que parece una bolsita de sangre robada del banco de los vampiros? Ese es un secreto, pero no, realmente esto es acetato de sodio y es líquido, mira, tú lo puedes tocar. Sí, sí, claro, tiene esa consistencia. Sí, y ahora voy a molestarlo un poquito. Aquí hay un botoncito. Ajá. Lo rompo y observa lo que sucede. Se está solidificando, ¿no? Justamente se está solidificando. Sí, 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 sí. No es truco de televisión, no es truco de magia, estamos hablando. Así es, sí, sí, no estamos hablando de que se esté congelando, al No, contrario. no, está caliente. Sí, 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 sí. Estamos viendo el fenómeno de la metaestabilidad. Antes el líquido estaba cómodo, se sentía bien como estaba, pero si llegaba cualquier cosita a molestarlo, ¡fum!, se iba a lo sólido donde se siente mucho más cómodo. Esa es la metaestabilidad. Y ahora que hemos estado viendo el pulso y hemos estado viendo la salud, nuestro cuerpo tiende hacia la salud porque ahí se siente también más cómodo. Así es, el cuerpo se siente más cómodo en estado de salud y volvemos enseguida a la oveja eléctrica con el Dr. Rayu y el Dr. Kit Wallace para examinar cómo se diagnostica la salud en la India mediante el pulso. Estamos de regreso en la oveja eléctrica. ¿Qué pasaría si nos enteramos que en nuestras manos contamos con uno de los instrumentos más sofisticados para hacer una especie de radiografía del cuerpo y detectar la enfermedad cuando es apenas incipiente? ¿Podemos tener una especie de escáner en la punta de los dedos? El doctor Rayu le explica a Pepe Gordon qué es lo que él detecta cuando toma el pulso de un paciente, como lo hizo con nuestro productor Froilán López Lavín. It can be taught, yes, because it's not something magical. It's something that there is a technique to detect that. Exactly. And many Western doctors have learned it. Yeah. I train thousands of doctors and hundreds of thousands of normal people, and which they are feeling that it is very good extra tool for them to understand their physiology and to help that to prevent. You see how you can find out. I'm seeing him first time, just walking in, and then even I don't know him, and how do I know his father? But through the pulse, I can say that it is in the family tradition, even on the father's side. And it is in particular that where that nervous system which it is having that stress impact like that. So it can be said like this father side and father's mother side and mother side like that, this can be identified. Even cellular level, cell to cell information, it can be carried because there are certain ways. As you said that in the pulse, it is not only the information it is traveling in the blood. In the physiology, there are many vital points and they are carrying time everywhere. Every cell is the vital point, but because when you consider every cell vital point, then there are innumerable billions, trillions, number of uncountable cells. The knowledge always in Ayurveda, it is minimized to make it simplify. And three marmas. What are the three marmas? Head, heart, and the basti means the bladder area. These are the main three marmas, which are having that lot of information. And in the marmas, what is the information? Where are the tendons, snayus, and the different organs, the nervous system, and all the lymphatic flow, and all the five elements where are mainly located. These are the center points. Like that, all that information where it is stored, restored. And that impulses, when they are going over there, then it gives the different impulses, their sound. Like to understand in a simple way, it may be looking so complicated. Like for example, the orchestra group, it may be of 300 people or 200 or 100 people. So the chief of the orchestra, by listening to them, he is not watching it, but by listening, oh, the drums making the mistake, the violinist making the mistake, and somebody who is with the different instruments, you are wrong, like that can say. In the same way, by listening to the pulse, it is all carried, because in our physiology also, which it is explained in Vedas, Rig Veda and Yajurveda, like that Atharveda. So all these are carried by all the blood vessels, nerves,
and the cell-to-cell information impulses, when they are carried, all that collective sound which it is coming over here. And I would like you to bless us with some reading of the traditional knowledge of Ayurveda that is in an ancient text called Charaka Samhita. Yes, it is nowhere can be well defined like this. What it is explained is samadoshaha samagnischa samadhatu malakriyaha prasannatmendriya manaha swastha ityabhidiyate. Means balanced doshas, means vata pitta kapha, they are having 5 subdivisions. The metabolic process metabolic of the body. process. And then samagnischa, there are the digestive fire, and like that there are 13 fires which are with the metabolic activities also involved. And samadhatu, there are 7 main tissues. Malakriya means proper elimination process. And along with all these bodily functions, prasanna atma indriya manaha, blissful mind, soul, and all the sensory and motor organs, when they are blissful, then that person is considered to be the healthy. Can you show anyone these days who is healthy? And we are getting back to where we began, Yeah. with the experience of unboundedness, with experiences of bliss, Yeah. of happiness in the body. Dr. Raju, Dr. Robert Keith Wallace, thank you very much. Thank you very much. Very nice. Es claro que estamos ante un mapa más sutil de nuestra anatomía que tiene otros términos. En este caso, el médico, al tomar el pulso de un paciente, detecta la sinfonía de sonidos del cuerpo y cuando escucha algo desafinado, busca en el arsenal de la mente, de la meditación, del silencio, de la herbolaria, instrumentos para recuperar la armonía, la salud, la felicidad en el cuerpo. Será interesante ver con pensamiento crítico y abierto cómo se integran los mejores conocimientos de la medicina de Oriente y Occidente. El doctor Rayo y el doctor Robert Keith Wallace en La Oveja Eléctrica. Y bueno, pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Micheloni. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido aquí a La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. El día de hoy hemos estado hablando de cómo hacer transparente al cuerpo, ver lo que pasa en nuestro interior con diferentes sistemas. En el caso del doctor Rayo, casi como si fuera un murciélago que puede detectar a través del sonido, de los sonidos que genera nuestro cuerpo, qué es lo que está sucediendo en el interior. Pero también, por supuesto, la ciencia nos trae estos modernos equipos de resonancia magnética, escáneres, que nos permiten también sondear, hacer visible lo invisible. ¿Cómo funciona un escáner, querido Morsa? Bueno, mira, en términos de los escáneres que hacen la tomografía axial computarizada, los propios rayos X y demás, bueno, finalmente lo que hacen es, por ejemplo, los rayos X atraviesan el cuerpo, ¿sí? Pero no atraviesan, bueno, chocan contra algunas partes y otras atraviesan. Y entonces, en cierta medida, pintan sobre una placa lo que pasó y lo que no pasó, pues nos lo pintan. Eso es por eso que se ven las radiografías como se ven. Una tomografía axial en realidad es un tipo de rayos X, pero en 3 dimensiones. Y ahí el punto que me parece más interesante es cómo hacer un programa que tome toda esta serie de imágenes y las traduzca a 3 dimensiones para ver una imagen tridimensional dentro de una pantalla y poderla girar y ver qué efectos está o qué cortes tiene, ¿sí? Y se puede ver capa tras capa. Capa tras capa, ¿sí? Eso es muy interesante. Este mismo efecto de las capas, de hacer capas, se está usando ahora para hacer impresiones en 3 dimensiones. Impresiones digitales de una fotografía en 3 dimensiones, pasarla a un objeto físico, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo que hacen es cortan una capa y imprimen, tiran un polvo en un cuadrado, en ciertos lugares. Y la siguiente capa vuelven a tirar ese polvo sobre esos lugares. Y así, y se va creando. El gran recurso de la tomografía axial es el software que manipula esto para generar el corte que yo quiera ver en el lugar donde lo quiero ver. Y poder ver de esta manera lo que aparentemente era imposible de ver y que la ciencia nos está abriendo precisamente nuevos ojos para asomarnos a esa realidad. Así es, porque con los ojos no todo se puede ver. Como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Y bueno, pasamos ahora a nuestra sección Veo con Miriam Moscona.
Pues querida Miriam, el día de hoy hemos estado hablando de lo que no se detecta fácilmente y sin embargo ahí está. Pues que conecte, Pepe, porque de veras no nos pusimos de acuerdo y de alguna manera esta imagen rosa con este tema. No sé si te ha pasado que algunas veces has admirado una composición pictórica y después cuando te enteras realmente qué es, como que tragas saliva, la colgarías en tu casa pensando tu excelente buen gusto artístico y no sospechas que en realidad es lo que está allá atrás, una ¿verdad? imagen muy inquietante. Vamos a ver de qué se trata. Claro que sí. Este cuadro podría estar colgado en el Museo de Arte Abstracto de cualquier país y lo veríamos como una interesante composición en colores tierra donde el artista expresa una realidad de la materia o una recreación del desierto. Lo que quizá no supondríamos es que es la imagen fotográfica de un lago lleno de bichitos que juntos hacen que las aguas se pinten de rosado. Se trata del lago Owen en California. La imagen fue tomada en 2003 y los pigmentos son una cortesía de la arqueobacteria halófica, cuya concentración produce esas extrañas coloraciones que las fábricas de pigmentos quisieran copiar. Esta otra imagen, menos abstracta, también parece tener el tratamiento de una pintura con los colores elegidos por un artista habituado a transfigurar la realidad. Sin embargo, como en el caso anterior, se trata de la coloración producida por halobacterias, bichitos que viven en ambientes muy salinos, así que si pasa por allí, no se nos ponga tan romántico. Un mundo microscópico hace la tarea. Con el escaneo del arte y de la ciencia que nos trae la mirada de Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Conversaremos aquí en La Oveja Eléctrica con Beatriz Boullosa sobre lo que la ciencia entiende o no entiende en torno al problema de la obesidad. Efectivamente, abordaremos la obesidad desde distintas perspectivas, así que acompáñenos aquí en La Oveja Eléctrica. En Canal 22.